Jambo wanafunzi, karibu kwa darasa langu. Leo tunafanya kuhesabu. Unakumbuka kuhesabu? Numbers, counting numbers. Let's remember number 1 to 10. Let's count together. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Let's continue. Sita, saba, nane, tisa, kumi. Good job. Vizuri sana. Leo ningependa kuwafunza nambari baada ya 10 tukiendelea mpaka 100. Today I'm teaching you till 100. So, ukitaka kuhesabu kutoka 10 mpaka 100, unatumia jina na. Spell with me. N-A. Na. Remember 10 is 10 and you want to go to 11. What is 1? Moja. 1 is moja. So unachukua 10, unachukua moja, unaweka na, inakuwa 10 na moja. Good. Now you get it. What if you wanted to count 12? Unachukua 10, unachukua 2, unaweka na, inakuwa 10 na 2. Now you are getting it. Let's try 19. What is 19? Iko na moja, iko na 9. Unaweka na, inakuwa 10 na 9. Now you guys are getting it. Perfect. What if we are counting to 100? How do we get there? Remember, 1 to 10 is moja mpaka 10. Hiyo haibadiliki. It does not change. So, we will count in tens. Do you know your tens? Unajua your tens? Tuimbe pamoja. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100. So I will teach you what to call those names of those numbers. 10 is kumi. You remember kumi? What about 20? 20 inaitwa ishirini. Here is the card. What about 30? Thelathini. J. What about 40? Arobaini. And 50? Hamsini. 60 is sitini. And 70? Can you read? Sabini. 80 is themanini. And 90 is tisini. And what is 100? Correct. Mia moja. So you remember, if you want to say your double-digit Swahili numbers, remember to put the word na. You take the first number and the second number and remember to put this word na. So in case we want to say 21, remember 20 is ishirini and 1 is moja. Kwa hivyo unasema ishirini na moja. Yes, now you're getting it. Good job. So let us say 35, for example. 30 ni thelathini. What is 5? Good. 5 ni tano. Kwa hivyo 35 is thelathini na tano. You guys are great. You guys are great. I want to sing for you a song. Do you want to sing with me? Yes.
Let me sing for you a song from 50 to 70. Please sing with me. 50. We'll sing in Kiswahili. Oh, you want Kiswahili? Let's do Kiswahili. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Alafu, we go to 70, which is 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Alafu, what is 80? 80. You guys are great. So remember, when you want to say your 2-digit numbers in Kiswahili, pick the first number in Kiswahili, add na, and pick the second number. But remember to use your tens. 10 na moja, 20 na mbili, 30 na tatu, 40 na 4, 50 na correct, 55, 60 na 6, 70 na 7, 80 na 8, 90 na 9, alafu tunamaliza na 100. Good job. Leo tumejifunza kuhesabu hadi 100. Musisahau kutumia your tens, all of these tens paka 100. Good job, guys. When I meet you again, tutahesabu paka 1000. Kwaheri, kwaheri, kwaheri.